Hello everyone, I'm here with my mom. Hola! Hola. We are on our way to see Shazam. Finally, I've been waiting so much for this. I'm pretty excited because I love Zachary Levi and I think he's gonna kill this role. I'm expecting a lot of laughs, a lot of heartfelt moments. I think it's gonna rock, so let's do this. Ma, ¿te gustó la película? Muy buena trama de la película, me encantó. Voy a volver a ver. ¿Sí? Just got out of the movie and I really loved it. It was everything I was expecting. It was funny, it has action, it has heart. I was smiling throughout. It's truly a family movie at its core and I really recommend it. If you love superheroes, you're gonna love it. Go see Shazam now in theaters. I'm gonna go home and I'm gonna do my review for you guys. I'll see you there. How cool does it sound to turn into a superhero every time you say the word Shazam? I am new to this Shazam world, so I love that the movie explains the mythology and everything in a very simple way. I think that I got everything. I am not an expert on this character, but I really appreciated that from the movie, that it actually takes its time to let you know what's going on, try to explain the mythology in a simple manner so that everybody can understand it. I'm not going to talk about spoilers because I really want you guys to experience it on your own. I love that this movie made me feel like I was suddenly 12 years old again. It was so much fun. Really can't put into words how much everybody was laughing, everybody was having a good time, and it felt like they were really connecting with this movie. I think part of it has to do with the kid in us, the wonder that we feel about the world. And the other part is that at its core, this is a family movie. So we can all relate to that. I really like the characters, especially Billy Batson and Freddy. I think their chemistry is incredible, both when he is Billy and both when he turns into Shazam. Freddy's character, which is Jack Dylan Grazer, he is so good. Every time he's on screen, he truly steals the show. Asher Angel also did a great job. He is our Billy Batson. He has this way of showing emotion that really made me feel for him. Everybody in this is great, from the kids to the adults. Especially Zachary Levi. I think he was really born to play Shazam. Whenever you see him, you believe that he is not an adult. It is so good and so fun to watch because you're watching adult-like situations that you can relate to as an adult, but you can also relate to as a kid because we were kids at some point in our lives. So it's this magical mash of both. Dr. Savannah, our villain. It's very tricky with villains to make them relatable and to make them menacing at the same time. And when a movie manages to do it, I think it's a very special part. Dr. Savannah as a villain has a very key role to make us feel for him, but at the same time you're like, dude, you are wrong. Like, everything you're doing is not right. He was a worthy opponent, if I may add so. The 7 deadly sins were a great part of the mythology. I'm really not very familiar with them. I love the way they represent them. They're so horrifying and each one of them has a very different appearance, so you can sort of tell which one is which. And I love their voices. My God, they have such deep voices. They're haunting. I love that the movie balances very well humor and action. You don't feel overwhelmed with the amount of jokes. It all works, and I think that is the magic of this. I fell in love with Billy's family. They're all very unique and each one of them is very special, including the parents. I think they did a great job with the casting because it feels like they're a real family. They have this chemistry that really works and it reminds you of your own family, so you can see yourself reflected on screen. Wonderful special effects, great music, and I love the scene when they're testing the powers. You can see it in the trailer. It is a very fun sequence because you get to see the awe and wonder of kids and you feel it as well. Imagine just being that age and having superpowers. It's so cool. I even told my mom, imagine if you could say Shazam and then you turn into this superhero. My dream, and I think everybody else's. Get my vibe and you get the idea of how I felt about the movie. I honestly give this 5 stars out of 5. It was so fun. It was a great superhero movie. Everything you want in a movie is here. The connection that you feel as an audience member, everything checked. If you have not seen Shazam, I really recommend it. Do not miss this movie. It is in theaters now. Have you seen Shazam? Let me know in the comments what you thought about the movie. Did you like it? How do you feel about Zachary Levi? If you like this video, make sure you leave a thumbs up. Here's my social media and I will see you soon. Shazam! Me gustaría poder editarme acá bien cool como superhéroe, pero pues no soy tan buena con eso. ¡Qué película! De verdad me sentí como que tenía 12 años otra vez, me sentí como una niña. Ese sentimiento de ver algo por primera vez, sentí que yo era Billy Batson, que yo tenía sus poderes y que yo podía hacer las cosas que él podía hacer. Tuve una conexión muy grande con los personajes. Aparte de ser una película de superhéroes, también es una película familiar, que habla de la familia y cómo parte del público te puedes relacionar con eso
y sientes esa conexión con lo que estás viendo. Ya lo he dicho varias veces, pero soy una persona que no está muy familiarizada con Shazam. Es un personaje nuevo para mí. Lo más que he visto de él es una imagen o un pedazo de una caricatura, pero no sé mucho de su mitología o de cómo funciona. Si no eres fan de Shazam o si no sabes de superhéroes, creo que la película hizo un muy buen trabajo para explicarlo de una manera sencilla, en donde entiendes fácilmente qué es lo que está pasando. Y obviamente, pues los que son super fans saben mucho más y ellos serán los jueces de si esto sigue el cómic o no. Me gustaron mucho los personajes en general. Billy es este niño que es no inseguro, pero pues la vida lo ha hecho así. No confía en las personas y llega a esta familia nueva en donde lo reciben con brazos abiertos, pero él no sabe cómo reaccionar. Es donde se cuenta con Freddy. Freddy para mí fue el que se robó la película. Cada vez que aparecía en pantalla me hacía sonreír, de verdad. Es un personaje muy bueno, tiene el mejor sentido del humor de toda la película y cada que lo ves te hace reír. Asher Angel hace un muy buen trabajo representando a Billy Batson, este niño que se convierte en Shazam. Cada vez que dice la palabra Shazam, venía en el carro y le venía diciendo a mi mamá, mamá, imagínate que cuando digas Shazam te puedas convertir en un superhéroe. Qué suave, o sea, es el sueño mío y de todos, me imagino. La actuación de Asher me gustó mucho porque te hace sentir lo que estás sintiendo. No es fácil que te sientas conectado tanto con un personaje. ¿Y qué puedo decir de Zachary Levi como Shazam? Zachary tiene esa personalidad que te contagia luego, te hace sentir como niño. Sus caras, el diálogo, la manera que reacciona, de verdad crees que es un niño adentro del cuerpo de un adulto y eso no está tan fácil de hacer. Me gusta mucho la química entre Shazam y Freddy y está muy divertido ver estos dos niños experimentar con los poderes que tiene Shazam y qué tanto puede hacer. Fue una de mis secuencias favoritas porque yo estaría haciendo lo mismo si yo tuviera los poderes. La mayoría de las quejas de las películas de superhéroes son los villanos y vamos a hablar de Dr. Savannah. A mí me gustó que cuando puede ser un villano conectar con el público. Sabes que es un villano, pero a la vez entiendes por qué se volvió así o por qué está haciendo las cosas que está haciendo y creo que aquí es el caso. Me gustó mucho su diseño, se ve muy suave. Los 7 pecados capitales, estas criaturas que se ven súper de miedo. Me gustó porque cada una tiene un diseño diferente y como que mientras va la película vas viendo quién es cuál, qué hace cada uno y sus voces dan miedo. La familia de Freddy fue mi favorita, me encantó la mamá, el papá, todos tienen una personalidad diferente y te hacen sentir que son una familia de verdad y creo que es lo que conecta mucho con el público, te recuerda a tu familia, a tus hermanos, tu mamá, tu papá. A mí no me gusta cuando una película se hace la extra chistosa y no da risa lo que están diciendo y aquí no pasa, siento que el humor y la acción están muy bien balanceados. Los efectos especiales y la música, un 10. Creo que ya tienen un sentido de lo que me pareció. De verdad tiene todo lo que quieres de una película de superhéroes, tiene acción, tiene humor, tiene corazón. Sobre todo corazón, que es lo que me gustó mucho. Te hace sentir como un niño, como si estuvieras viendo este mundo por primera vez. Si eres fan de Shazam o no, es la primera vez que hacen una película de Shazam y de verdad se les recomiendo mucho. Si no la han visto, vayan a verla porque está súper y está ahorita en cines. ¿Ya vieron Shazam? Si sí, díganme en los comentarios qué les pareció. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Esperan verlo en otra película de DC? Si te gustó este video, dale like, aquí están mis redes sociales y nos vemos pronto.